munsi dushimira Mental Health First kuduha aya mahirwe. Thank you Mental Health First for this opportunity. It's an honor, it's a privilege to have guests like Amanda. How are you, Amanda? Hello, hi, how are you? Yeah, good to see you. Good to see you too. Thank you for having me. Yeah, it's our first time to see each other. Oh, it's nice meeting each other virtually. How was your day? It was good. It was busy. I had another panel discussion earlier with the University of Rwanda, but it went well. Okay. Yeah, it's an honor to have you in this session. Thank you. Okay. Turakomeza dushimira na Dennis akandwanaho afite izina riri special nkibibona naravuze nti I have to meet this person first. Akambwirira izina Dennis, amakuru yawe? Amakuru ni meza. Yego. Nishimiye kubana namwe muri uyu mugoroba, n'umugoroba mwiza Imana yatugeneye. Amen. Kugira ngo tuganire tunezererwemo. Yego. Ufite view nziza cyane. Okay, murakoze. Ahubwo twari twahuze mu nzu, ndi kumwe n'abandi basore tubana hano muri Teen Challenge babiri. Araza kubibwira ni mubaha amahirwe. Mu nzu twabonaga harimo distraction. Okay. Na connectivity itameze neza, tuza hanze, so turashima ko byose bifatanirije hamwe kutuzanisha ibyiza. Yego. So Grace nawe araza kujoininga ndetse na Chantal turi kumwe. Ngewe ugiye kubafasha kugira ngo iki kiganiro kigende neza. Amazina yanjye ni Uwitonze Clementine Tonzi. Nkaba ndi umumama, nkaba nubatse, nkafite abana b'abakobwa babiri n'umutwaro umwe. Nkaba ndi founder and executive director wa Birashoboka dufatanyije organization yita ku bana bafite ubumuga. I'm an artist, musician. Byinshi ngira ngo Amanda nawe mu kanya araza kutwibwira nko as a musician. Yeah, abo turi kumwe mwese ndi kugenda mbona ngo Teen Challenge, Mental Health First muri hano, Christine, Umutoni, mwese abo turi kumwe kuri Zoom. Turabishimiye cyane. Tugiye kuganira kuri uyu munsi mpuzamahanga. Ni umunsi nge nafasha akanya ko kubitekerezaho, nsanga ni umunsi ukomeye, ni umunsi wo kwibaza, ni umunsi utagakwiye kuba uriho, ariko kubera ko isi duhura n'ibyago n'ibintu bitandukanye tunyuramo, niyo mpamvu hariho World Suicide Prevention Day. Akaba ari umunsi wo kurwanya kwiyahura. Byatumye mfata umwanya ntekereza ku bantu nari nzi biyahuye, nibaza harya byagenze gute, kubera iki, ariko nsanga nagize umwanya wo kureba muri statistics, nsanga ibintu birakomeye, nsanga hari icyo twakora. Niyo mpamvu dushimira Mental Health First kuba yaduhaye umwanya kugira ngo habeho advocacy, kugira ngo twese dutange ibitekerezo. Ntibyari bikwiye ko umuntu wavutse ari umuntu w'agaciro yakwivutsa ubuzima kubera impamvu zakemuka mu buzima. Tugenda duhura n'ibintu bitandukanye, ibikomere, rejection, depression, kubipfubya utabitekerezaga. Ibyo bintu byose rero bigenda bituma ikiremwa muntu kibura muri society, hakaza kuvamo nyine ikintu navuga kwiya ku buzima. Ngira ngo ni akababaro gakabije gatuma umuntu afata decision yo kuba yakwiyambura ubuzima. Aha rero turashima Imana ko turi kumwe na Chantal Mudahogora, nk'umuntu ubizobereyemo as a registered professional counselor, uri budufashe kugira ngo atubaze ni gute umuntu agira iyo courage. Sinzi ko niba nabyita ngo ni courage. Hari igihe mu Kinyarwanda umuntu abura ijambo avuga, ni gute umuntu afata umwanzuro wo kwivana ku isi, wo kwiyahura. Biba byagenze gute? Aha rero nagira ngo twinjire mu kiganiro. Iki kiganiro ku batabimenyereye dutangira wumva ari ibintu bituje, ariko bijya kurangira abantu badashaka kukivamo. Dukoresha umwanya neza kugira ngo abafite ibibazo, abifuza kugira ibyo bifuza kubaza, abafite inyunganizi, feel free kugira icyo mwavuga. Uyu munsi natangaye, nagiye kureba muri statistics, World Health Organization statistics zigaragaza ko 700,000 bipfa mu mwaka. Uziko Chantal, uziko mbireba nagize ngo nigire gusoma nabi, nkavuga nti maybe ni 700
kumbe ni ibihumbi 700. Ndavuga ibaze ikintu isi iba ihombye kubona ibihumbi 700 buri mwaka bipfa byiyatsa ubuzima. Yani ikintu abantu badakwiye kurebera, ni ikintu abantu badakwiye gutekinga for granted, ni ikintu abantu badakwiye kuba busy ngo kiciro tukwiye kukiganiraho kugira ngo he kugira ikiremwa muntu kivutse ubuzima. N'ubundi nta muntu buzabaho imyaka n'imyaka, ariko kugenda igihe kitageze kubera wenda ibikomere by'ubuzima tugiye turi buganireho. Tugiriwe amahirwe yo kuba turi kumwe na Amanda Akariza, akaba ari first run up Miss Rwanda 2021. Nagize umugisha wo kureba ama interview ye agiye atandukanye, nyuma yo kubona ko tuzaba turi kumwe muri Zoom ndetse na mbere, nk'umukobwa w'umunyabwenge nakunze cyane performance ze muri Miss Rwanda. Ariko icyantangaje nuko buriya yavuze ku kintu cya mental health. Ndavuga mental health is a sensitive issue ku mwana w'umukobwa ku myaka ufite. Amanda, why did you choose that subject? Kuki wahisemo isije as a young lady? First, thank you for having me again. And yes, so the reason I chose mental health is because I personally went through my own mental health struggles. Still currently going through my own mental health struggles. And I sort of went through a period of anxiety, of depression, of all the symptoms that come with it. But then I also received the mental health care I needed. And eventually I sought out the help, so it helped me. And when I came back to Rwanda, I saw the large portion of young people dealing with mental health. And I realized that there is solutions, but no one is keen on really digging deep onto finding those solutions. And as someone who's young, who has dealt with their depression, who's been in their shoes, but who's also come out the other end, I thought I would be the best person to advocate for it and the best person to say that it's to normalize talking about it and to normalize sort of having mental health treatment as a solution. Mm-hmm. Where were you exactly? Were you alone? What happened exactly? You can share with you some testimony. Yeah, sure. So I first acknowledged it towards the end of college. So I think throughout college, I was going through depression, but I didn't want to name it because sometimes you can feel embarrassed because of the stigma. You can feel embarrassed to name depression. You can feel embarrassed to name anxiety. Anxiety went throughout. I think even before university, but it got worse, I believe, even after college. I left and I finished college and I got my own apartment, my own place. I was working, I think 3 jobs. And that's when I started to realize that the symptoms were getting worse. So not being able to get out of bed, the only reason I would get out of bed was because I had to go work and I had to go pay for rent, or I had to go follow the dreams that I wanted to do. And then it increased to me depending on different substances to sort of go through the day. And it's not until actually my mom is here to attest to it. It's not until my mom came and saw that I'd lost a lot of weight, that I lost a lot of motivation, that we decided to move from the US and go to Mauritius. When I was in Mauritius, again, I was still in denial. So, and the symptoms just kept getting worse and worse and worse. So it would look like me in bed the whole day, 2 days, not being able to even have the energy to go brush my teeth, not being able to get out of my room. So I'd constantly be inside the house or constantly be confined to my own room. And that was what it looked like physically, but mentally it was a whole lot of self-loathing, a lot of so basically wondering, what am I going to do with my life? Or why did what's the purpose of living when I don't know what I am, who I am? It was a lot of also past traumas from childhood, from moving around, from constantly being in different cultures. Although it was a good experience, it also came with its own traumas. So for example, moving to the US, I had no idea that being Black was an issue. That's one thing that was a culture shock to me. And so hearing comments on being Black and hearing comments on being African or basically being marginalized for being African and being sort of seeing those microaggressions started getting to my mind, right?
So as it started seeping into my mind, hearing the way Black people are portrayed, hearing the way Africans are portrayed, now having the pressures of going through college and studies and having to be great in school because my parents paid a lot and all this stuff, it started to sort of limit my ability to function. I started giving up more on things that I loved to do. I started sort of not. I pushed through only because I felt, okay, maybe if I get to the end of college, I'll be okay. Maybe if I do this, I'll be okay. But essentially, it got to a point where it was too much. So when we're in Mauritius, of course, my mom would try and get me out of the room, would try go for walks, would try do different things. Then COVID hit, actually. When COVID hit is when it became too intense. That I had a choice. I was like, okay, either I'm going to keep in this cloud. I think people like to describe depression as a cloud. So this constant heavy cloud that was over my head. And I was like, okay, if I don't admit that this is depression, and if I don't admit that the tension I feel and the fear of walking as anxiety, then I won't be able to find any solutions. Lucky enough, I did a little bit of research in school because I tried to understand in my own way. So I did a little bit of research and I found out that, okay, maybe I can just go to therapy and see what it's like. Finally, I had the courage to tell my mom. One day I just said, you know what, I think I need to go see a therapist. I don't care what it looks like. I even think I need to go take medication. Of course, that's also another stigma. If you take medication, it's like, okay, you've completely lost it. You're off the rails. But it was something that I needed. So I talked to my mom about it and immediately we went to seek help. We started a couple months of medication and seeing therapy once in a while. And after some time, and of course doing my own practices, meditating, yoga, all these other things that could bring little bits of joy. Over time, that cloud started to lift. Over time, I would get out of the room maybe to at least go brush my teeth, or I'd get out of the room to maybe. My mom bought some dogs, so I'd go out and pet the dogs, or then I got more strength to go out and go for a walk. Then I got more strength to go out and actually socialize. So it went from me basically not having any energy because of all the thoughts, and essentially your thoughts can really weigh you down, from not having any energy to do the basic needs, the basic things that I could do, to seeking therapy, to getting medication. And then over time, slowly and surely, and of course with the right support system, I was able to eventually have that cloud lift over my head. And ever since then, I said, okay, listen, it's a possibility to actually live healthily and positively. Because for a while, I thought this was going to be like my whole life. So once that happened, I came back to Rwanda and I said, you know what? It's possible to live healthy. It's possible to do good. And ever since then, because of course there are times, sometimes you can live with anxiety and live with depression. But now that I know how to treat it, every time I get into that state, I know that, okay, something needs to change. Maybe my environment needs to change. Maybe I have to go back to see a therapy. Maybe I have to continue seeking therapy. Maybe I have to pick up my medication again. Now I'm less afraid to do so because I know what it was like before. And I know how to solve the issue now. How do you feel? How do you feel after those after your treatment, after changing the place? How do you feel now? I think now you are feeling good because so much more confident because it took a lot of my confidence. I remember throughout college, I had no clue that I was even smart. I went through college thinking I didn't know. I was just there doing the work. I didn't think I was, I would look at myself but not see any worth in myself. But after the treatment, now I have a lot more confidence. If you talk to me back then, I would have never been on this panel. I would have never gone to the Miss Rwanda. I would have never, reached anything because of where my mind was. But now that has been lifted off, there's a boost of confidence. There's a boost of I have a reason, I have a purpose. I know what I want now because I'm like, my mindset is clear. I've reversed the mental thinking I used to have to a new way of thinking of myself.
Yeah, thank you for sharing your testimony. Turakomeza tuganira, turagerageza kumixinga indimi, Ikinyarwanda, Icyongereza, kubera ko hano bariho abantu batandukanye. Amanda, Ikinyarwanda cyawe numvisha ari gike ariko congratulations, usigaye uvuga ukumva ni sawa cyane. Kuba atabyumvise neza nuko Amanda yaduhaye ubuhamya bw'ukuntu yagize depression cyangwa se depression n'agahinda gakabije, biturutse mu kuba yarigaga afite utuzi dutatu ari wenyine akora, biza kumuviramo kumva atameze neza gutyo kugeza igihe yaje usanga afite ikibazo gikomeye, kugeza ubwo yaje kwitabaza ababyeyi bamuhindurira ahantu, atangira kwivuza, ubu akaba ameze neza. Mu ncamake Chantal ngira ngo abikurikira aza kutubwira aho bihurira, ese ubwo bufasha yabonye. Hari abantu benshi no muri iyi si turimo ya monde ya benefice, usanga abantu nyine bavuga ngo urifo kuba busy gukora n'icyo, ariko bikaza kuviramo nubwo byose ari byiza, ugasanga umuntu ariga arakora afite umuryango, ukazasanga abantu usigaye ubona batari tayari, ukabona umuntu neza agiye kwirukanka. Chantal aza kudufasha uburyo umuntu ashaka gutera imbere kandi afite iyo balance y'ubuzima. Nyuma ya Amanda, sinzi niba Grace Miss Rwanda 2020 ahari, kugira ngo tumubaze gatoya kuri uyu munsi, wenda mbere y'uko aza. Arahari. Grace, turifuza kubona Miss wacu rwose live. Unmuting nawe. Yes. Grace Ingabire ni Miss Rwanda 2021. Muraho neza. Sorry, like I'm traveling, so ntabwo ndi bugaragare neza. Okay. Yeah, twishimiye kubana nawe uyu munsi tugira ngo tuganire kuri uyu munsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura. Ese Grace, wenda icy'ingenzi nuko tuhari. Uyu ni umunsi uvuze iki ku buzima bwawe? Ni iki wawuvugaho? Ubona ari ngombwa ko uyu munsi ubaho? Murakoze cyane. Also, it's an honor Kutonzi Arewa hosted this meeting. I'm so excited. Thank you. And yeah, definitely. Ni by'ingenzi ko uno munsi ubaho. I think it was so nice to hear like Amanda's story, and I think Amanda's story is just one example of so many stories. And I think just throughout my experience, my personal experience, I feel like from talking to my friends, from my own personal experience, just in my few 25 years of life, I realized mental health is like actually a big aspect of our lives. Can you call it even worse than physical illness? And actually mental health, I think niyo inateza most of the physical illnesses. So yes, the suicide is just one extreme case. A very, very terrible life. Even if they're alive, mentally they're not, and spiritually they're not alive. So yeah, is I think actually we should even look at this if possible every month. Ntabwo byari bikwiye ko tugira abantu biyambura ubuzima muhari isi irimo abantu buzuye kugeza aho umuntu yumva yagera ku rwego rwo kwiya ku buzima. Birakwiye ko nyine ubuvugizi yabuhoraho. Kuri wowe hariho insanganyamatsiko ivuga ngo kurema icyizere mu bikorwa. Ese bivuze iki kuri wowe nk'insanganyamatsiko ya creating hope through action? Ubona ari iki cyakorwa mu bikorwa? Okay, I think like the first action I think is basically like what we're doing right now, creating conversations around mental health. Because I think in Rwanda it's still a huge stigma. So abantu benshi are bari guhura n'ibibazo bya mental health, but because there's no conversation around it, because there's no spaces for people to actually talk about this, people suffer alone, or even Amanda, we're in denial. So I think that is like the first action. Like, how do we create conversations? How do you create spaces where people can actually
go and talk about this or even seek help. I think in my own personal experience, I've realized like when I was in college, I don't know anybody who could in college, maybe you're alone. Sometimes you do face situations where it's so easy to get depressed or something like that. If you're in a society where mental health, it's not stigmatized, you easily receive help. I feel like no mu Rwanda, the reason why maybe hashakwanga cases nyinshi where somebody is isolated during times of mental illness is because maybe people like don't validate such experiences. So I think like maybe like in our society, maybe like just making it more acceptable, talking about it more so that people know that it's something normal to not feel okay. And I have realized sometimes even has nothing to do with just like maybe even we commit, and sometimes mental illness is caused by like very simple things, like let's say maybe your relationship with your family or your romantic relationships. I think I've had like friends who've had like serious mental illness caused by maybe a rejection because of a relationship. But how do you explain that to others? So I think basically just making it normalizing things like that. That's why I'm so grateful for like people like Chantal. But yeah, definitely. Yeah. Wenda tugarutse kuri Amanda, hari ukuntu iyo bavuze ngo umuntu ngo afite ikintu kijyanye na mental health, kenshi hari ahantu tujya duca bita Indera. Amanda, do you know the place? Iyo umuntu avuze ngo ararwaye umutwe atavuga ngo cyangwa ukahanyura ngo Indera, bahita ngo Indera mu basazi. Donc you see, it's like in our culture, iyo uvuze nk'Indera cyangwa ahantu abantu bivuza mu mutwe, umuntu atumva immediately ko ari mu basazi. So ni gute iki kintu mu bantu cyane bakumva ko wenda umuntu ufite ibibazo, ufite depression, atari ukuvuga ko aba yasaza, ahubwo ni uburwayi nk'uko umuntu yarwara malaria. Ese ibyo bintu bibona gute in our society, ukuntu abantu bafata issue ya mental health? Well, first, if I understood the question correctly, is how would we stop? Can I repeat in English? Yes, please, stop me. According to you, do you know the place called Indera? When someone told you I'm going in Indera, immediately you say Indera Mubasazi. Donc you see, it's like that hospital is for foolish people. So in our culture, maybe depression depends on how people don't want to talk about their feelings, how they feel. So you see in our society that mental health, people understand well. So yeah, we definitely don't understand the concept of mental health very well. And I'm going to like answer this in two parts. First, the fact that people have already stereotyped Ndera as a place for crazy people is incorrect. Yeah. Ndera is not for crazy people. It's a center to heal different cases of mental health. So people need to learn how to rephrase that, because once they rephrase the way they refer to Ndera, it can do a lot for the Ndera patients, for those who hear about it, and for even those who are dealing with depression within our society. And then the second part about us not being very much aware, I think it comes down to education. Because when you say mental health, because I've realized we always talk about mental health, and we're not getting down to the root that it's your brain. We're talking about an organ, like it's part of your body. But people, when you talk about it, it sounds like it's ghosts, just something up in the air, but it's something physical. It's your mind. So the more you start giving it actual like labeling that your mind, your brain is a functioning organ. It's your brain that sends information, and it's your brain that receives information. It's your, the more you make people understand the functioning of the brain and how it's attached to mental health, then I feel, because our society, we're still too, we don't know terms yet. We know only what we studied in science. So we'd have to go back to, okay, school, let's go back to school. So
essentially we have to educate people on that aspect of things. Say, okay, listen, mental health is referred to as what your mind is receiving. You know, I can give an example of saying, okay, when I was going through my mental health issues, or when I still go through my mental health issues, what's happening is I put a thought, whether it's someone or myself, I've put a thought in my brain, right? And then my brain is going to keep, if I don't find a different way of thinking, my brain is going to continuously repeat that same thought. And then what's going to happen is I'm going to look out in society or look around me for evidence to prove what I'm thinking. Right? So if you explain to people in that sense, I feel they'll start to understand that, oh, okay, this is not just a word. This is not just depression. This is actually something that's going on inside. So that's, long story short, is we have to start explaining at a level in which our community can understand, and a level of saying that it is actually, it's the brain, physical. It just starts to manifest through emotional, it starts to manifest emotionally or later on physically. And then essentially after that, also sort of, because I've talked to different groups of people about mental health, and every time I have to change the way I speak. I have to change the way they can understand, right? So for example, if I'm talking to someone my age, I can go based off of my experience, you know, or I can go based off of their experience. It's pretty easy with people my age. But if I talk to someone who's older, I'll have to sort of first understand what they know about them, what they know about traumas, how they label trauma, you know, how some people think of it as, oh yeah, the other day I was very tired. I couldn't get out of bed. They describe it in their physical day-to-day experience. And I'll be like, okay, you see those things you're describing, not being able to get out of bed, not being able to sort of interact with people, that fear, all of that, it has a name. The name of it is anxiety, or the name of it is depression, the name of it is that. And so when we start, you know, slowly explaining, that's how essentially our community will start to understand what mental health is. Because I feel sometimes we go a bit too advanced for people, and that's for people who know it's normal to us. Who don't know it's not that common. And eventually over time, once they understand that, it will become for community to participate in mental health. And also, like I said earlier, just to revert back to the Ndera thing, also correcting them. Ndera is not a place for crazy. Sure, Amanda. Yeah, thank you. Tugira umugisha wo kuba turi kumwe na Chantal. Turashima cyane umwanya Imana igimuha kugira ngo aza tuganirize. Ku ruhande rwanjye ngewe ibiganiro tumaze kugira byahinduye ubuzima bwanjye cyane, uko nabonaga ibintu twavuze kuri depression, tuvuga kuri drug abuse. Ibyo byose byagiye bituma ku ma drugs n'ibiki byose ukuntu umuntu afata abantu. Rero no muri kiganiro ntekereza ko agiye kudufasha kutubwira gato kuri uyu munsi, ari byo Amanda yavuze, ari byo Grace yavuze, ndetse na Denis turamufite nk'umutangabuhamya nawe wagize ubuhamya bukomeye, afite experience ikomeye, ariko yabashije kuvacaminga, kuba atarabashije kwiyahura. Araza kudusharinga nyuma ya Chantal, tujye kuguha umwanya uhagije kugira ngo udusobanurire kwiyahura biterwa n'iki, biza gute, ni gute umuntu yamenya ko umuntu babana agaragaza ibimenyetso. Chantal, umwanya n'uwawe, utwibwira mu magambo makeya icyo ukora, muri make ndeka nkwakire. Urakoze cyane moderator, nanjye ndashima cyane akazi ukora. Nitwa Chantal Mudahogora, ndi psychotherapist, ariko ndi registered as a professional counselor, I think, mu Rwanda. Nkaba rero nanjye, it's really my pleasure to be here. Tumaze igihe tubana tugirana ibiganiro. Ndanashimira cyane founders ba Mental Health First baduha uyu mwanya kugira ngo twisanzure tubashe no kumenyekanisha ibibazo bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyangwa n'indwara zo mu mutwe. Munyemerere nsuhuze abantu nka babiri. Ndasuza cyane David Maximo, yambi inshuti yanjye cyane. He joined all the way from Denmark. Hanyuma ndanasuza cyane mama Christine Umutoni, hobe cyane, nawe ari Maurice. Twagize umugisha kabisa wo kugira ngo tubone abantu
batujoyininze baturutse kure. Biri mu bintu byiza iyi online Zoom ikora, kubasha gukonekitinga n'abantu batandukanye. Akenshi iyo turi muri conference, turi muri salle, nk'abantu nk'aba bari kure ntibabasha kutujoyininga. David Maximo ni umu advocate cyane muri santé mentale, cyane cyane ibintu bijyanye na PTSD. Aze kunyemerera moderator, aze kumuha umunota umwe asuhuza abantu kandi agire n'icyo atubwira cyane niba binyemereye. So rero uyu munsi turimo turaganira ku bintu bijyanye n'umunsi mpuzamahanga ujyanye no gukumira ibintu byo kwiyambura ubuzima cyangwa se kwiyahura. Ni ijambo ntakunda cyane, nkoresha cyane kwiyambura ubuzima kurenza kwiyahura, kubera ko urya n'amagambo dukoresha muri mental health nayo they matter a lot. Hanyuma uyu munsi rero twagize ibikorwa bitandukanye. Mu gitondo nigeze kubona Jen Uwimana tujoyininga, yampostinze kuri Kiss FM, tubanza kuganiriza abanyarwanda tubabwira kuri uyu munsi. Nawe ndamushimira cyane Jen, wakoze. Hari ibikorwa byabaye bitandukanye. Mental Health First yagize hi Jen. Mental Health First yagize ibiganiro. Twari dufite amabooth cyangwa information desk ahantu hatandukanye. Abantu benshi mwababonye biriwe bambaye iyi ni ribbon. Iyi ribbon ya orange cyangwa se hot yellow niyo ribbon dukoresha muri uyu munsi wa September 10th, ku munsi wo gukumira kwiyambura ubuzima. Uyu munsi rero reka mbanze ngira icyo mvuga mbere yuko ntangira kwinjira mu kiganiro nyirizina. Mu cyo nabonye, nagiye kuri izo booth zose. Twari dufite booth kuri Kigali Height, twari dufite booth kuri Chic, twari dufite booth kuri i Remera ku Gisimenti kuri Pharmacie Teta. So twakiriye abantu batandukanye bafite ibibazo bitandukanye, abatazi ko mental health naho kwiyambura ubuzima ari ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe. Abanyarwanda bari bafite inyota yo kumenya. Ikintu cyambabaje cyangwa se cyantangaje ni uko bibajije ko babaye nk'abagize ubwoba kubera iyi campaign, bibaza ngo se mu Rwanda ibintu bimeze nabi cyane ku buryo barenze gushyiraho umunsi national wo kwita kuri iki kibazo. Ariko icyo twasobanuriwe ni uko uyu munsi usanzweho ni umunsi wavutse kera actually, watangijwe n'umuryango World Health Organization, sinibuka ukuntu bahita mu Kinyarwanda, mu 2003. Murumva ko ari kera. Bimaze igihe kirekire, imyaka hafi igiye kuba 20 cyangwa irenga. So bivuze iki? Bivuze yuko uwo munsi usanzwe uriho, ahubwo wenda nuko tutari dufite ukuntu twege tumenyekanisha mu Banyarwanda. Rero wasanze basa nk'abibaza bati mbese bya bintu byakomeye cyane ku buryo leta yacu yarenze gushyiraho umunsi. Nibyo koko za leta nyinshi zikunda kuwushyiramo imbaraga. By'ukuri iyi World Health Organization yawutangiye iwushyiriyeho izo leta justement kuko cyose yagitangiye kumera nabi, kugira ngo bashe kudevelopinga cyangwa se kuevaluatinga on a national level some policies zijyanye no gukumira. Icyo nshima muri ibi ni uko tuvuga gukumira. Bivuze iki? Bivuze ko suicide is preventable and it is treatable. So ni ukuvuga rero yuko hari akazi dufite nk'abanyamwuga mu buzima bwo mu mutwe, nk'abadecideurs, abafata ibyemezo, ariko nk'abanyarwanda muri rusange as a society, kugira ngo tubashe gukumira ibintu bijyanye na suicide. Kalisa nawe ndagushuhuje, he's a colleague nawe uri muri uyu mwuga, wakoze kujoyininga. Munyihanganire rero ntago ndi buvuge menshi, ariko ndashaka gusharinga few slides. Mumfashe mbashe gusharinga screen ndebe ko ndi bubishobore, ubundi birankundira. Reka I don't see my slides. Reka nongere ntangire. Munyihanganire gatoya, I'm sorry. Okay, let's go show all the windows. Oh, sorry, nafunguye ama window menshi.
Okay, so ndagerageza kunyuramo muri makeya ntago nihutisha cyane ariko yari yanambwiye ngo mbibwire ntago ari byo nahereyeho. Icyo ndi wabwire hano nayo mpamvu iyi slide nyishyizeho nuko mu Rwanda hari clinique nkoramo ijyanye n'ibya santé mentale yitwa Solid Minds. It's a private clinic practicing amo nk'umu clinician. Rero Tonzi yaravuze ngo babwire aho mbarizwa, niho mba ndi iminsi 3 mu cyumweru. So uyu munsi rero insanganyamatsiko yavuga ngo creating hope through action. Nayikunze cyane kuko akenshi iyo tuvuga ibintu bya santé mentale nyirango Amanda yigeze kubivugaho, tubivuga mu magambo ariko ugasanga ibikorwa nibyo bikeya. Rero iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo creating hope, mbese nko kurema icyizere binyuze mu bikorwa. Nabonye nayikunze cyane ku buryo abantu bakomeza bakayifashisha. Ikindi ngira ngo mvuge nuko uyu munsi w'itariki 10 z'ukwa 9 niwo munsi wahariwe Suicide Prevention Day, ariko ubundi ukwezi kose kwa September tuba tuganira kuri suicide. Tuba tugerageza gushaka ingamba zo gukumira ibintu bijyanye no kwiyambura ubuzima. So rero iyi campaign ishobora gukomeza kugeza ukwezi gushize, tunaganisha mu kwezi kwa 10 kuko ukwezi kwa 10 burya ni ukwezi kwa mental health. Now, nagerageje gushyira mu magambo make kureba what is depression. Ntago byoroshye what is suicide rather, sorry. Ntago byoroshye kuyivuga mu ijambo rimwe, ariko turagerageza kurebera hamwe. Nta nubwo byoroshye kumenya ngo iterwa n'iki, uretse ko tuzi ko hari some factors zishobora gucontributinga kugira ngo umuntu abashe kuba yagira ikibazo. Ngira ngo Amanda yabisobanuye neza cyane, asobanura role y'ubwonko, asobanura uko ibitekerezo biba byaje, ibintu bya rumination, ibintu bya thought distortion, cognitive distortion. Amanda yabisobanuye neza bitangamo n'ubuhamya nashimye cyane kandi yakoze. Ntago bijya byoroha gutanga ubuhamya, you disclose yourself, you expose yourself out there. Ariko rero abanyarwanda baca umugani ngo ugiye gukira indwara arayiganira. Ni byiza yuko muri role arimo nk'igisonga kandi akaba ari n'umujene, iyo atanze ubuhamya abandi bajene nabo hari ubwo babibonamo muri iyo situation bikaba byagira icyo bibafasha. Wakoze cyane rero Amanda. Na Grace such a dynamic girl, nubwo arimo arava ikarongi mu kazi, ariko she made sure yuko atujoininga nubwo umwanya wari mukeya, nawe yakoze cyane. So abantu bose muri iyo what is suicide, abantu bose they don't die by suicide, cyangwa se they never have diagnosis. Hari igihe batabona niyo diagnosis ya mental health kubera ko uko Amanda yabivuze bitangira ari igitekerezo cyoroshye cyane, and then your brain ruminates on it for keeps distorting the thought, ikageza aho ukisanga in the dark place where you feel there's no reason to live. Ukumva ko agahinda kenshi cyangwa se the emotional pain, it gets way too heavy to bear, so you will think you better off taking your life. So ibyo byose rero bitangira muri ibyo ngibyo. Hari igihe hari abantu bashobora kugira attempt batarigeze banagira ibimenyetso cyangwa batarigeze bagaragaza any other mental health symptoms, batarigeze banashaka ubufasha. Hari n'abandi ba struggling with depression, bipolar, schizophrenia for so long, then bakageza igihe bakumva bararambiwe ako kababaro n'agahinda ka buri gihe gahoraho. So rero hari impamvu nyinshi, ntabwo hari impamvu imwe gusa, it's just a combination of different issues zishobora gutuma abantu bagira igitekerezo cyo kwiyambura ubuzima. Factors and circumstances nabyo ndabinyuramo vuba cyane. Hari factors of life, Amanda again, sorry to keep coming back to you, yabivuze ukuntu yahinduye environment, akajya mu ishuri ari wenyine mu gihugu atigeze abamo, yagera agasanga n'imico yaho, agasanga abirabura ntago hano mu Rwanda twese tuba dusa, ntago tugira icyo kibazo cya discrimination y'uruhu. Ageze yagira cultural shock, noneho bitangira kumuderanja wenda bitewe n'izindi package yari afite kuko yavuze childhood trauma and other things. So ibyo byose rero biraza bikaba combined, izo factors zose na circumstances zose biraza bikaba combined, umuntu akaba overwhelmed, then you feel you can't take it anymore. Nkuko nabivuze, there's no single mental health illness diagnosis itera ibitekerezo byo kwiyahura, ariko uko byaba bisa kose, impamvu iyo ari yo yose
ikibazo icyo ari cyo cyose, it's important to get treatment. Now, iyo umuntu aje kutureba muri clinique bimeze gute, ikintu cya mbere tumubaza ni ikijyanye n'ibyo bitekerezo byo kuba bakiyambura ubuzima. It's part of the assessment. Waba ufite depression, waba ufite stress management, waba ufite ikibazo cya substance use disorder, wenda nko kunywa inzoga cyangwa ibiyobyabwenge, warabaye dependent, icyo waba uri mudiringa nacyo cyose, we have to assess suicidal thoughts. So icyo gihe rero iyo uje muri clinic adisclose zinze ko afite ikibazo ashobora kuba atekereza kwiyambura ubuzima, then we take it seriously. Ikindi ni language dukoresha. Language is important. Iyo ubaza umuntu ngo hari igihe umuntu akubwira anyura mu yandi magambo, anyura hirya adashaka kubikubwira straight forward, akaba yakubwira ati jemba numva n'ubuzima ntacyo bukimaze, jemba numva narambiwe, numva ashaka kwigira ahantu kure, agerageza kukubwira mu yandi magambo atari straight forward, ariko nk'umutherapist, nk'umuclinician ugomba kubibaza clearly. Like clear question, uribaza ko ushobora kwiyambura ubuzima. Iyo akubwiye ngo bijya bimba hose cyane, ariko bijya bimbaho, the next thing you do, umubaza niba afite plan. Iyo afite plan, it becomes an emergency for us. So we have to have a safety plan kugira ngo uwo muntu safeguarding ntahave ibitekerezo bimurusha imbaraga ngo yacting kuri plan yiwe. Iyo akubwiye ko adafite plan, you make a contract, making a contract. So ntago tubifata nk'ibintu byoroheje. Niyo mpamvu nakangurira society yacu, niyo umuntu akubwiye ati ndumva ndushye, ndumva rwose no kubaho ntacyo bikimariye, ntumubwire ngo ariko surigira ibiki, wabuze iki, utangira umujudging, umupushing away. You have to attend to those emotions, kandi exploring, ukamutega ugutwi. Byaba nabyiza ukamushakira ubufasha mu babifitemo ubushobozi n'inzobere mu buzima bwo mu mutwe. So ubwo rero suicide itself, there's too much of complexity. Ntiwakubwira ngo itangira gute, ntiwavuga ngo irangira gute, ntiwavuga ngo itekerezo biza gute, bigashira ryari, hari igihe biza bikongera bikagenda, ejo bikongera bikagaruka, gutyo bigenda umuntu aba ari vulnerable in a way, kubera ko ibitekerezo bye bihora bimurusha imbaraga kandi bikaza usually biri negative. Warning signs, nabyo nta list iri exhaustive ihari ya warning signs, ariko hari ibimenyetso tuzi. Abantu rimwe na rimwe ashobora kuvuga ko yumva ashaka kwiyambura ubuzima, ashaka kwiyahura, ubundi ukumva arimo arabinyura ku ruhande ariko ariho aganisha, ubundi bakavuga ibyo navugaga byo kumva barambiwe, like the feeling of hopeless, nta mpamvu yo kubaho, ibintu byose ngerageje biranga, ameluza. Donc ugasanga ibintu byose arimo yirebaho biri negative, nta kintu na kimwe kizima kimuhereza imbaraga zo kumva ko agomba kubyuka mu gitondo afite excitement y'ubuzima yo kubaho. Ndatekereza ko ndi ikibazo ku bandi, bahora bamfasha bakangira gute, ariko nje ntacyo nimariye. Usanga akenshi biri muri iyo area, ariko kugira ngo tubyigize tujye ahubwo tubiyegereza, tubaganirize, batubwire byinshi, do creating your trust ku buryo ashobora kudufungurira umutima we. Feeling trapped, maze igihe nizungurukaho, n'ishuri ryarananiye. Amanda yahoze abivuga ati mu ishuri nari umuhanga, ariko ntacyo byamaze kuko numvaga n'iryo shuri nta nicyo rimariye, no kubyuka ngo ndigiyemo nkumva biranze. Abenshi ugasanga kubera ubwo bubabare, emotional pain, batangiye no kujya gushaka ikintu cya substituting ubwo bubabare. Either bagira self harm, bakaba bakwikomeretsa kugira ngo bumve ko ububabare bw'imbere bushobora kugabanuka, cyangwa se bakajya gushakira ahandi muri drugs, cyangwa se they become alcohol dependent, bakandinga bari muri addiction. Akenshi bagira behaviors, imyitwarire, bahora bari anxious cyangwa agitated, cyangwa afite ubwoba burenze cyangwa agahinda karenze. Gusinzira bishobora kuba ikibazo, either bagasinzira too much cyangwa ntibasinzire. Donc hari ibintu nk'ibyo tureba rimwe na rimwe, ukamenya ngo ibi bintu birimo kuganisha hariya, ariko ikiba kigaragara ni uko umuntu aba ari broken inside, aba afite heavy pain cyangwa se emotional pain imaze kumurusha imbaraga. How can suicide be prevented? Nicyo nshaka ko no muri iyi campaign tuganiraho kurusha ibindi, nuko suicide is preventable.
rwose nta muntu yagombye kwiyambura ubuzima mu gihe cyose afite family imusurroundinze cyangwa se afite friends. Twagombye kuba our brothers and sisters keepers. Mind you though, hari igihe byanga ukaba ubizi ko uwo muntu yanze ubuzima ariko ukagerageza kumuprotectinga bikanga, cyangwa se akanivuza rimwe na rimwe n'imiti bakayireka. So hari igihe byanga, ariko generally speaking we can save people's lives, kandi birashoboka kuko nko muri North America ntago statistics sinzibuka neza, ariko mu bantu benshi bagira attempt hari benshi cyane baba saved. So natwe rero tugomba gukora ibyo bintu byo kuba hafi abandi, ibintu bya kuba responsible muri media reporting, gutraining aba healthcare workers, gupromotinga nka Miss Rwanda n'igisonga bakora promotion ya healthcare. Ibi ni ibintu umuntu wese ashobora gukora. Mental health ni ibintu umuntu wese ashobora gukora, ntabwo ari igikorwa cy'abari muri domaine gusa, umuntu wese ashobora gukora icyo gikorwa. Important points, nibyo nari ndimo mbabwira. Hari abantu bake cyane biyambura ubuzima batagize warning signs, bagira ibimenyetso bigaragaza ko bashobora kwiyambura ubuzima. Ni bakeya, ariko abandi benshi babanje kugaragaza ibimenyetso, maybe ntitubashe kubidetecta no kubya understandinga kubera ko nta awareness dufite, ariko bagaragaje ibyo bimenyetso. Ikindi nuko hari n'abatangira bagira self harm nkuko nabivuze. Ikindi kintu kiri tricky nuko abantu benshi muri clinique dukunze kubibona, biranatubabaza cyane. Umuntu ufite ibitekerezo byo kwiyambura ubuzima kenshi cyane abwiyambura iyo ari muri period ya improvement. Iyo utekereza ko they are getting better and you feel successful muri process ya therapy na treatment, wumva wishimye ko you have done something good, and then boom, they take their lives. So biranatubabaza muri industry kubera ko most of the time uba wumva kuri umuntu ari secured, mwarashyizeho risk assessment zose mwarazikoze neza, mwarashyizeho safety measures, arimo afata imiti neza, muganira neza, ubona atangiye kuzana akantu ko kwishima, all of a sudden they take their lives. So ibyo biratubabaza kandi bibaho kenshi. Rimwe na rimwe you need to detect, ukareba ko ahubwo atari uburyo kudistractinga kugira ngo utanabitekereza. Kenshi cyane abantu bagize suicidal thoughts na attempt, kenshi cyane barongera bakabisubiramo, barongera bakabikora. So ni byiza rero yuko umuntu wakoze attempt agira follow up really thorough kugira ngo atazongera repeating the same thing. Suicide prevention is everyone's responsibility. Ibi nabivuzeho ntabwo tubisubiramo, na yama activities yose twatangiye tuvuga, aho twahoze dufite information desk kugira ngo spreading the word as wide as we can. Nibi biganiro by'aya masaha nabyo ni muri urwo rwego. Suicide language nabyo nabivuzeho. Hari imvugo rimwe na rimwe zishobora gutuma abantu baba victimized tutabizi, ariko cyangwa se baba shameful cyangwa baba guilt. Rimwe na rimwe we have to be very mindful kugira ngo tutagira n'umuntu asanzwe n'ubundi akomeretse mu mutima noneho tukamwongerera igikomere. So we have to be very mindful. Ibi ni bijyanye na treatment. The most popular approach muri suicide intervention is known as 3H: hope, help, healing. So we create hope, kuko cyane cya mbere aba yatakaje ni trust na hope, and then after we create that hope we help, and then we go through the healing process. Iyindi iri popular ni yingi ya prevention, intervention and postvention. Postvention ni za follow up nahoze mbabwira yuko baramutse barattemptinze cyangwa se bagifite ibitekerezo biri active, we always have to do this postvention as well. Ndashaka ko tureba video ni nto cyane, ni amasegonda, muraza kunyihanganira, ariko it's an important one. Ikindi nuko ndagira ngo mpe warning abantu, ni video which can touch emotions. Wumvise ubaye too very touched, please be aware. Ugerageze you can mute, you can do whatever, ariko I want us to watch this video. It ends good, but it can be very painful. Reka ngerageze kuyisharinga nayo, munyihanganire gato. Are we okay so far? Tonzi? Yes. Good. Yes, turakumva Chantal.
murakoze cyane. Tonzi, uze kugerageza ukurikire niba hari ibibazo birimo kubazwa haba kuri Facebook live cyangwa se hano kuri muri chat room, kugira ngo tuze kugerageza kubisubiza mu kanya gatoya kari imbere. Birahari. Ndimo ndagerageza gushaka video aho nayishyize. Abantu bakomeze bandike, turaza guha umwanya ubinyuremo bisubiza ko bigenda biza ari byinshi cyane. Okay, d'accord. Nta kibazo, reka mbe nshaka iriya video. Nawe uze kubundebera kuri chat. Here it is. Okay, good. Nizere ko so far abantu bose bari comfortable kandi barimo gukurikira. Turi gukurikira. Good. Share. Yego, turahari. It's very interesting. Thank you. We appreciate it. Okay, so ready for the video? Yes. Here we go. I remember when my father asked me to stay up all night to watch fireflies. I didn't want to, but he was right. It was the most magical thing I'd seen. My mother asked me to stay patient until the chickens got here. I just wanted to pull them out of their eggs and play. I was so glad I waited. This kid I knew asked me to stay on his team. We lost the game, but he became my best friend. And when I became a teenager, everyone kept telling me to stay. Stay focused, stay out of trouble, stay faithful. And all I could think of was the stress, the pressure, the expectations. The things I used to be excited about now seem nothing like I'd imagined. Pointless, heavy. And then people asked, "How are you?" And I said, "Fine." And people said, "Is there anything I can do for you?" And I said, "No." I tried to smile and hide my darkness. I remember waking up on my 17th birthday, wanting to end my life because I felt so much pain, because I felt nothing. So I decided to tell others how I feel, bring everything hidden into the light, because I knew one of them could help. I remember my dad holding me, my mom and my sister. Now they ask me to stay around for another moment, for another agonizing week, month, even if I couldn't see that tomorrow will get better. And I realized that somewhere in between my new dark existence and all those beautiful moments that I've experienced in the past, I forgot something. I didn't have to stay alone. The pain doesn't fully go away. It still takes many endless conversations, therapy, prayers, medication. But as time goes on, I choose to stay hopeful. I choose to stay, to experience small, simple things I love, to see new places, meet new people, to discover who I am, to be surprised, to be loved. You can choose to stay too. Wow. So, everyone has a Kleenex.
It's painful, but it ends really well. Yeah. I choose to stay. Jane, Achira, next. Yeah, but it ends well. It ends well. He says, I choose to stay. Those who followed me kuri Twitter, iyo hashtag nahoze nkoresha. Niyo nahoze nkoresha mvuga I choose to stay. So I wish everyone who feels pain and emotional pain could choose to stay. So iyo ngiyo ibe theme yacu, abantu bose tujye tubabwira please choose to stay. Nawe niwumva byanze muri wowe wibwira uti I choose to stay. So rero ndibaza yuko uyu munsi ntabwo nifuje ko tujya mu bintu bya tekinike bikomeye nk'uko dusanzwe tubikora mu busanzwe n'ikiganiro kirekire gitwara iminota 40. Ikintu nifuza ni uko twaza kugira ikiganiro ahubwo discussion. Turacyafite isaha no dufite iminota 30 yampaye dusigaje iminota 30. So reka nsubize ijambo moderator kugira ngo twakire abandi batumirwa nyuma tuze kujyana interaction. Mwakoze cyane for your attention. Yeah, mwakoze cyane Chantal. Presentation was good. Turafashijwe pe ku giti cyanjye bana yanjye. Buri munsi turiga hari ijambo nahise ntekereza aho twagiye tuvuga n'ubu rikoreshwa cyane ngo abantu benshi usanga barapfiriye ifiyeri. Neza urebye ubuzima tubamo uburyo umuntu ahora arwana, ababa biyahuye ahanini nuko biba birenze, ariko usebye abantu bafite amateka, bafite ubuhamya. Rero niyo mpamvu usanga umuntu avuga ashobora umuntu yapfiriye ifiyeri urebye uko ari actinga, uko abaho. So ibi ntekereza ko advocacy nituma umuntu yongera kwitekerezaho ko ari uw'agaciro, ko atari we wenyine n'uwari ufite iyo nzira yo kuba yumva yakwiye ku buzima akaba yabireka. Mu nkundi rero iki kiganiro kijya kurangira abantu batabishaka, niba tuzongera amasaha simbizi. Nishimiye kubona Uwimana Jane kuri kumwe natwe. Dadi nawe mu kanya be tayari, turi kumwe na Denis akandwa naho afite ubuhamya. Denis turagira ngo tukwakire vuba utubwire kuri uyu munsi byari bimeze gute, hanyuma Chantal aradufasha nyuma ya Denis atwakire Dadi, hanyuma ube warebye ibibazo kugira ngo ne kujya mbisoma ubisubiza, ahubwo kugira ngo umwanya kugira umuntu ucikanwa na mwanya. Denis urahari? Yego murakoze cyane. Turakwakiriye. Nongeye kwishimira amahirwe n'ubutumire mwaduhaye. Byinshi byagiye bivugwa, ntabwo ndibusubiremo cyane, wenda kubabwira ibyo dukora n'ubuhamya buto. Nitwa Denis, nkaba nkorana n'umuryango witwa Teen Challenge. Tukaba dufasha abantu bafite ibibazo by'ibiyobyabwenge n'inzoga n'ububata bundi, kandi ni abantu nyine bagenda bafite ibyo bitekerezo byo kwiyambura ubuzima, kwiyanga. Duhura nabo umunsi ku wundi, ndetse uyu munsi hari abo nabwiye nimuze munyicare iruhande, na babiri batinyutse kugira ngo nabo bumve, batega amatwi, bamenye ko ari ikibazo rusange, atari ibintu byabo ku mwihariko. Njyewe rero mfite amateka maremare ya addiction. Narize amashuri ndayafite, ndi occupational therapist. Ndabizi, narabyize, ariko ntabwo byambujije kwisanga muri uwo mutego. Ndangije kaminuza, nabonye akazi, ariko kubera ubuzima bwo kubatwa akazi kaza kurangira, baranyirukana, relationships nari mfite zirarangira, ngira ibibazo nyine by'agahinda gakabije no kwiheba. Nza gushaka n'ubufasha mu marehab atandukanye hano muri Kigali, n'indera narahagiye mu cyizere kubera depression nyine, ariko ngakomeza kuri lapsing. Nagiraga ibitekerezo byo gushaka kwiyambura ubuzima, ariko
kubera medication no kubera yuko nari mfite ubumenyi ku ngaruka zo kugira ibibazo byo mu mutwe cyangwa se depression, nkabirwanya ngashaka ubufasha. Ariko icyanyijije nkabohoka ubu ngubu maze imyaka 6 nakinywa imiti ya depression, nagiraga na za hallucinations rimwe na rimwe bakama psychotics, nabyo narabiretse. Nuko naje nyine kwakira agakiza, niyegurira Imana, mbona gusobanukirwa umuntu uwo ari we, ko mu by'ukuri umuntu ajya kwiyanga kubera yuko aba atisobanukiwe. Rero lack of identity, lack of purpose bituma nyine ubura agaciro, ukabura value, ukabura hope, hanyuma waba hopeless, bikarangira nyine bumva nta n'impamvu yo kubaho. So njyewe maze gusenga Imana irambohora, ndetse ntiyambohora gusa ahubwo inyereka ko mfitiye n'uwundi mugambi munini kurusha ibyo nibwiraga n'ibyo ntekereza hari byiza. So nuko naje kuza noneho njya muri rehabilitation gufasha abandi. Twebwe iyo umuntu ari ku miti ntabwo tuyimukuraho, kuko agomba kuyigumaho, kwizera ko kuba kutarazamuka. Ariko wenda Chantal arabizi, we taper it down ukuntu faith igenda yiyongera. Ariko abantu kenshi bazira kutamenya, so tukamwigisha umuntu, ukamenya ngo you are more than a body, akamenya kwiyitaho nk'uko twita ku mibiri yacu. Ntabwo upfa kurya ibyo ubonye byose, ukavuga uti sindi burya amavuta, sindi bunywa isukari, sindi burya ibintu by'amafarini, ndakora siporo, I have to look body image, ukuntu nsa ngaragara, ukabyitaho. Ni nako ugomba kwita ku muntu w'imbere, kuko uyu mubiri ntabwo ari wongewe, icyo mubona si njye, ahubwo uwo mwumva urimo ni njye. So people get to learn, akamenya ngo I am a spirit, I have a soul niyo mind, cyangwa se ibitekerezo, amahitamo, ubushake, marangamutima. Ukamenya ngo ibyo nabyo n'ibitekerezo ubwabyo ni ibyawe, ariko si wowe. The thoughts are yours, but you are not your thoughts. So ukamenya kubirinda, ukamenya icyo winjiza, ibyo wumva, ibyo wirirwamo, ibyo ubona, kuko ibyo winjiza ni nabyo biza kugiraho ingaruka. So ubu rero ndashima Imana yuko ku buzima bwa buri munsi nkoresheje iyo testimony ni ndende, kandi nifuza ko n'abandi bagira ibyo bakomentinga, bimfasha kwishyira mu birenge by'abandi, nkabumva, tukaganira, openinga up, akabikubwira. Benshi ntabwo babivuga, aza kubivuga nyuma. Rero njyewe mumbona ati maze kugerageza kwiyambura ubuzima inshuro zigera kuri 3 kuri 4. So nuko rero ubu nibyo ndimo, nibyo nkora, turabana, mbamo nka in charge staff wabo. Wenda nimuza kubaha umwanya nabo baza kugira icyo babasuhuza, bakabavugisha. Niba ari nta kindi kibazo rero, cyangwa niba hari ibindi bibazo biri buze, ndifuza kuba ari byo naza gusubiza, naho ibyinshi byavuzwe. Murakoze. Yes Dennis, urakoze cyane. Imana irakomeye, ni ukuri yabashije gutuma overcominga izo challenges zose. Ese wenda Dennis, hari ikibazo cy'amatsiko nshaka kukubaza. Benshi hari igihe usanga bavuga bati wenda nkaho twumvishe ubuhamya bwawe, hari umuntu wenda uvuga uti mbonye amafaranga cyangwa se iki ntabwo nakwiyahura pe. Hakaba noneho ukaba uri kubona hari nk'abantu ubona ko basa nk'abafite ibintu byose bifatika, umuntu afite ababyeyi, umuntu afite amashuri, afite cyangwa kumva ukabona ariyahuye. Ese ubona abantu iyo context bashyiramo yuko ibintu bishobora kuba ari byo bitanga umunezero, ubona gute? Ko tubona n'abashaka ibintu ariko bikarangira n'ubundi nta munezero. Ubona kubaho neza umuntu kugira ngo areke kwiyahura
ari uwuhe muti? ubundi urakoze cyane kuri icyo kibazo. Umuntu agomba kugira impamvu zo kubaho kurusha impamvu zo kutiyahura. Niyo ushaka kubwira umuntu afite izo tendencies zo kwiyambura ubuzima, ntabwo wamubwira ngo sigaho ngo bireke bivemo, ahubwo ugerageza kumwereka impamvu agomba kugumaho. So muri ubuzima bufite intego, hari igihe confusing a purpose na goals cyangwa objectives. So kuba warihaye intego yo kubona miliyoni 20, ukumva nuzibona uzagira uzaruhuka, ariko wanazibona ukamenya yuko hari iyindi ntego y'ubuzima, purpose nyayo kurusha iyo objective wihaye. So iyo umuntu amaze gusobanukirwa impamvu Imana yamushyize kuri iyi si, akamenya yuko kubaho kwiwe hari byakiza abandi benshi, byafasha abandi benshi, nagira umutima wo kwirebaho cyane no kuba selfish cyangwa se self centeredness. Ibyo nubwo amafaranga yaza, nubwo yaba adahari, nubwo waba ufite byinshi cyangwa bikeya. So muri make abantu Chantal yavuze ngo mu bimwe tugomba gukora health promotion. So health promotion nimwe ukwereka abantu ko bagomba kumenya afite igitabo cyitwa ngo purpose driven life, ubuzima bufite intego. So ubuzima biragoye cyane gushaka kwiyubuzima kandi uzi ko hari impamvu Imana yakuremye, ari gito kwinabwo njya nubivuga ngo nta myaka 100. So ukavuga uti igihe gito mfite reka nyikoreshe neza kugira ngo nsoze umugambi w'Imana yakoze ku buzima bwawe. So lack of purpose cyangwa se kumva intego nyamukuru y'ubuzima bwawe irenze materials, irenze n'ibindi byose wavuga uti nimbibonye byahera icyo byamfasha. Murakoze, niko mbyumva. Yego. Sinzi niba Miss Grace ahari. Turi mu isi ya social media cyane ku rubyiruko, aho ubona wenda uba tayari yagisubizwa. Numvaga twakivugaho kubera ko kenshi mu kwiyahura usanga abantu bihugiyeho bari gushaka kubaho ubuzima nk'ubw'abantu babona, cyane ku mbuga nkoranyambaga. Usanga umuntu abona umuntu akabona ari ku nzu nziza, akabona ari ku modoka nziza, akumva nawe ashaka kuzaba nka, kuko n'abana benshi muri generation uyimubashije kenshi usanga role model wanjye ni, ugasanga ni ibi byamamare bikomeye cyane. Ariko wajya kureba in the reality ugasanga buriya buzima buri bw'amafoto cyangwa se umuntu aba yifuza kuba, ugasanga hanini ntabwo buri real. Bimwe bikabaviramo kwiyahura kuko abona ko atazigera amera nka kanaka. Wenda nk'urubyiruko n'iki twarubwira ko buriya buzima bwo ku mbuga nkoranyambaga ntawe buriye cyane n'ubuzima bwawe, igifite agaciro ari ubuzima bafite. Iyo urebye ku mbuga nkoranyambaga usanga hariho show off iteye ubwoba. Iriya show off iri gutuma ubona ko urubyiruko ruri kubaho ubuzima fake, icyo nakwita fake life. Nka Grace wabivugaho iki? Niyihe nama watanga? Murakoze cyane. Actually, that's one of my passions, like knowing the impact of social media, but not just social media, but just like today's like the technology devices on our life. And I think like it's not even just going the abantu batabaye ubwo buzima, actually inabantu babaye ubwo buzima, like the social media influencers actually nibo the most targets, nibo bahura mostly with those problems, the mental health. And the reason is because like you are trying to portray an image of like you have a perfect life. Ako akagira a point where you cannot be able to uphold that anymore. You cannot be able to actually like keep that up anymore, keep that fake image up anymore. And then again, also the other part is you're living your life to serve others, to please others. So you're not really living the life for yourself. So basically you don't have an identity, kind of like what
sorry, but what he said, like lack of identity. So that's one of the problems. Of social media. Like when you don't have an identity, when you don't have your own voice, when you're trying to be like everyone else, then you're more susceptible to mental illness, because then you don't know who you are. You're trying to please others, you're trying to fit in. So we get to but you're not happy with yourself. So we get to we're more susceptible to depression. And I love what Chantal said, that like there's so many now go depressed because of the same things. Now go the same journeys towards depression. But like I'm so passionate about social media is because of that concept, lack of identity. Like, you don't know who you are. You're trying to like have the same identity as somebody else. And then because of that, you lose yourself. And every time you lose yourself, you have that idea, you are towards the journey, depression. So I think for me, on that note, what I can say is, social media influencers, actually the social media influencers. There's actually a lot of movies that have been made about that. Like you are trying to serve when the agency you're advertising for, or you're trying to be like another social media influencer, and then like you're so stressed, and you're not happy with yourself because you're always trying to be like somebody else. You're always trying to have this designer brand. Grace urakoze. Chantal, sinzi Dadi niba ari hano hafi. Dadi nashakaga kumubaza ikibazo. Dadi Karame. Myotso uraho? Uraho neza Myotso. Dadi nishimiye kubana nawe. Uri umuntu utanga morale, umuntu twagiye tugira ubuhamya butandukanye. Ndagira ngo uvuge ku ijambo rivuga ngo abantu bapfiriye ifiyeri. Oya, hari igihe ureba ubyuka mu gitondo ukamanika akaboko ukabona karabuja, wakwibuka ibi bintu ufite mu mutwe wawe ukavuga uti yewe shati no kuri kw'Imana, noneho nuguhaguruka ugacya ukagenda, ariko mugari twapfiriye ifiyeri, kuko nukubona umuntu agenda asa neza avuga neza, Imana iramuhaye impano zitandukanye, ariko abantu benshi burya iyo bari mu nzu bakinze bari bonyine, uko tugaragara uzi ko ari umukobwa ufite tiro ku maso yaguye yamanutse kubera amarira birakanyagozo. Muri make rero ari umurapfirifiyeri nyine ugapfana n'iyo ntimba, ariko wenda ntikiza ko n'iryo jambo rijyana n'ibyo. Oh my God, was cool? The whole time I was talking, it was not muted. No. It's okay. Bikanza burangiza ngo ni abantu twinjira. Ngo ni jingo uciyemo nanyoye kugistana. Yeah, so noneho wa mugani, kuko turifite n'umuco wo kutavuga, kutaganira, kudasangira abantu ubuzima n'ibigeragezo bigoye, ugapfiramo ndani nyine ukaguma aho hantu hagati aho ngaho ntuwe wanabisohora. Noneho ukabura umuntu umukobwa cyangwa umudamu mwiza yambaye akeye n'amabubu cyangwa se imyenda igezweho ubu ngubu n'isakoshi, akagenda rwose neza ubona akeye, ariko yarapfiriye nyine iyo fiyeri nyine gusa neza, ariko imbere haragize nyine harimo ibintu byinshi cyane bigoye cyane. Ndumva ari nk'icyo nabivugaho. Ese wenda kuri wowe ku muco nyarwanda cyane cyane turi abantu nyine bifunga, kwa kundi uvuga uti batanyumvira ubusa, ugiye kubwira umuntu anyumvira ubusa, kuko nkari nk'abantu batandukanye biyahuye, ariko ajya kurokona. Ni umuntu ufite ababyeyi, ni umuntu wize, ni umuntu utakekaga ko ibyo bintu yabikora, yamwaciringaga ukavuga se yarabuze iki, ariko wajya kumva behind ukumva ngo umukopine we yamwanze, cyangwa se ukumva ngo isoko ngo yari yatsindiye, ngo barimbura ngo yari yizeye ngo umuntu ari yahuye kubera isoko. Ese nkawe Dadi, muri uyu muco wacu wabuza gute no kudashyira ibintu imbere? Iyo rangaje sinzi niba uyumva, uburyo umuntu ibintu bitamutwara ku buryo yakwibagirwa. Inama watanga tugana no ku musozo ko dusigaje umwanya muto. Ubundi ikintu kigora abantu cyane cyane nuko ari banza niba ari Amanda cyangwa Grace niba ntibeshye wavugaga mu kanya mbere yuko mvuga, ari ikintu avuze gikomeye cyane, ariko nanone
nsanganyarwanda dufite ikibazo cy'uko twumva ko umuntu cyangwa se umuntu n'abajya mu byerekeye ijambo ry'Imana ngikunda kubwira abantu ko isano yacu n'Imana iri mu buryo butagaragara. Dufite rero ikibazo mu muco nyarwanda ko turebera ahantu inyuma, ibintu inyuma, ukabona umuntu inyuma uko ateye inyuma, noneho ukahita noneho bivanamo ibisobanuro by'ibintu byinshi cyane bitandukanye. Ari impamvu akenshi na rimwe bigora abantu, kuko dufite wa muco kumva ko umuntu ufite ikibazo cy'ihungabana, umuntu ufite ikibazo cy'intimba, umuntu ufite ikibazo cy'agahinda, umuntu ufite ikibazo cy'igirahiro mu buzima, igira rero twavuga wenda kuba muri confusion cyangwa uri confused y'ubuzima bwawe na future yawe, cyangwa se ubona ko wenda n'intego zawe utabasha kuzigeraho. Kunda kubona inyuma, ariko akariho tubirebera, ukarebera umuntu inyuma, none ukumva ko umuntu ari muzima. Noneho bigatuma iyo ugiye kureba abantu, abanyarwanda twinshi twumva ko kugira ngo umuntu afashwe nuko aba yambaye ubusa, nuko aba yasaze, nuko arimo gutukana, nuko arimo kwirukanka ku muhanda. Ari naho usanga ni ikintu wenda nacyo wenda tuzakiganireho, usanga mu bayobozi benshi batandukanye, abayobozi bafite wenda abasirikare, abapolisi, ntabwo ari bose, nasinya nkunda gushyira abantu mu gatebo kamwe, bashobora gufata umuntu ari muri crise y'iryo hungabana, y'ako gahinda, bakaba banamukubita. Ari naho usanga umuntu uvuga karacini ku manyoko, ndavuga ibintu uko bikoreshwa, ikise ni icyahehe, umuntu akajya kumenya ko ufite ikibazo runaka yamaze kuguhutaza no kugukubita. Kubera iki? Dufite wa muco wumva ko umuntu ufite ikibazo cy'intimba, agahinda, agomba no kwambara ibitenge, akaza ku muhanda yambaye ubusa kugira ngo bamufashe. Ari naho rero usanga wa mugani, mu gihe tugitekereza ko umuntu ari uko tumureba inyuma, biragora cyane kugira ngo umuntu noneho aba yafashwe. Iki noneho biza mu muco wacu nk'umundamutso. Muzarebe niyo umuntu yitabye Imana no ku kiriyo, yaba ari umubyeyi wawe, yaba umuvandimwe, yaba ari umwana wawe, uzumva indamukanyo zacu ko turamukanya, amakuru yawe cyangwa se bite, nawe tuvuga uti ni byiza cyangwa se ni meza. Kandi ubwo mwicaye mu cyumba harimo n'umurambo. Kera bicaraga umurambo aba uri mu cyumba ku gitanda, ariko ubu ngubu basigaye bajyana abantu muri moruge, sinzi impamvu dayeri. Ubwo nta kandi kaba gaciyemo. Ikintu cyo kumva ko umuntu uko agaragara inyuma ari byo bikwiye kumusobanura, nacyo gituma abantu binagorana cyane kugira ngo tube twabafasha. Reka wenda mbaye undi urugero rwa nyuma. Hashize 2 weeks nari kwa muganga mu Bufaransa, nagiye kwivuza, ngira n'ibyago banshyira muri etaje ya 11, hamwe ureba imodoka hasi ukabona imeze nka kabiriti. Ubwo rero mfite uburwayi n'ubumuga nakuyemo, byose tuzafata umwanya no kubiganiraho, byose by'ihohoterwa muri jenoside, nyuma ya jenoside, ari media harassment cyangwa se guhozwa ku nkeke n'abantu utazi. Ibiganiro byageze kuzabiganira undi mwanya wabyo, byanteye ubumuga bukomeye cyane. Sintinya kubivuga, ubu nsigaye numva nabivuga nko amatwi yanjye yarapfuye, sinshobora kumva nakoresha appareil, umubiri wanjye ntabwo ugenda, n'ubu ndyamye sinabihisha, nkoresha akagare k'ibimuga. Ibyo ntabwo benshi babizi, ariko wa mugani ngo ujya gukira ngo ibintu runaka ngo arabirata. Back to the point, mvuye kwa muganga arambwira ati it's too late, we can't do anything. Baragutindije abadanish, bagumye kuba bageze ahangaha in February cyangwa se last year, maybe in December. Nageze muri etaje, buri cyo nkora ndazungera, maze kwiyambura imyenda, nambara pinjama, saa 7 z'amanywa, njya guhagarara mu idirishya, ariko ntabwo ngiye gusimbuka. Noneho ntekereza aho hantu, ndebye hasanga hasi ari kaburimbo, ntekereza umuntu usimbuka ari hara hejuru. Imwe maze iminsi baho ngo ugasanga abantu kuri Twitter cyangwa kuri social media babigize igiparu, umuntu agasimbuka akikubita hasi, ahantu hameze kuriya. Wenda reka mbivuge, wenda ngiye birambaye ngoma ko njya kwiyahura, ariko sindi ntabwo uri muri plan zanjye, nuko nkakanira umuntu akisinzirira. Icyo nshaka kuvuga, kugira ngo umuntu ajye gusimbuka aturutse ara hejuru, yikubita ahantu hasi ashwanyagurike, nuko wa muntu aba amaze gupfa ahagaze. Bivuga ngo azamuka muri etaje ajya ahantu hejuru, tubona ari umuntu usanzwe, nta n'ushobora kubibona, bitese amakuru yawe ko yihuta surajya he ishwi, kuko twamaze gusinya mu mitwe yacu ko umuntu wese umuntu ufite ikibazo runaka, intimba, agahinda, ni umuntu usa neza. Kandi turabafite mu biro dukorana, turabafite abo twigana, turabafite batagira naho barara, akaza ku ishuri asa neza, yakeye bimwe byo gupfira ifiyeri. Ariko umuntu akazamuka akagera hejuru, soza agahanuka kikutasi, akiyahuye akiyaka ubuzima. Bivuga ngo igihe tuzatandukanya kwa kuru dutekereza umuntu, kwa kuru tubona umuntu,
kwa kuntu uganiriza umuntu ega tukanabihindura ko mu muco wacu hobe gira abana gira umugabo kandi ubwo umugabo ari mu cyumba yapfere ku gitanda zandamukanyo zacu umunsi tuzatangira kumva ko umuntu uko turi tumureba atandukanye n'umuntu w'imbere. Ikindi kandi banoshye no kubisobanura kuko wa mugani muzareba umuntu avuka ni umubiri iyo yitabye Imana no wa mubiri n'ubundi n'umubiri bashyingura, ariko ku bahanga ku by'ijambo ry'Imana cyangwa ku by'umwuka bavuga yuko roho ifite ahantu igana. Bivuga rero aho ngaho mu gusoza navuga ko iyo roho wa muntu w'imbere niyo muntu tukwiye kwitaho mu muco wacu nyarwanda, kuko wa muntu burya uwo muntu niwe wishima, niwe unezerwa, niwe ugira imishinga. Burya bimwe tureba inyuma nta bitandukanye, ni housing nyine bitandukanye completely n'umuntu. Icyo rero nicyo navuga ko biragoye mu gihe tucyumva ko umuntu ufite ibibazo intimba, ufite umurongo runaka w'ubuzima yagiyemo. Hari ikintu mugenzi wanjye yavuze Denis nifuza kumwunganiraho si ukumukosora ko nacyo nicyo ngo umutego yaguyemo. Ntabwo navuga ko njye ntabwo nawita umutego. Burya hari igihe tugira ihungabana tukagira intimba bitewe n'ibintu bitatu dukunda kuvuga. Hari ibyo twiteye, hari ibyo twatewe, hari n'ibyo dusangira nk'abantu muri rusange, kandi we can't avoid that kuko bitubaho nyine bigize bite. Hari ikintu gikunda gutuma cyage kimfasha muri rugendo rwo gukira bino bikomeye nubwo biragoye cyane igihe numva ubuzima bwanze, nuko gusoza ndakubwira abantu nti we know what we experienced, tuzi ibyo twanyuzemo, but we don't know ibyiza bituri imbere. Bivuga ngo tuzi ibi twakorewe ariko ntabwo tuzi ibyiza biri imbere. Icyo kintu nicyo kintu kinshyiramo ingufu cyane mu buzima, nkumva ngomba gukomeza ubuzima. Ikindi burya muri iyo ntimba tuba dufite, hari Chantal yavuze neza, nta kintu hari mu buzima, hari ikintu cyiza kiba cyarakubayeho mu bihe nk'ibi bikomeye. Icyo kintu ugomba kugitekereza. Ubwo ndaho ngaho muri etage ndeba numva ibintu byanze, telefone yarasonnye nditaba nsanga umuhungu wanjye mutoya, numva arambwiye ni bwa mbere yambwiye iryo jambo ngo narinje gukuruhukiraho. Narasetse umva ko niba umwana ashobora guhamagara agashaka gukuruhukiraho bivuze ko agira amashyengo nk'ayanjye. Ndavuga hari umuntu ushobora kunezerwa kuko ndiho, hari umuntu ushobora kunezerwa kuko ari ikizangira. Namwe rero nababwira ko burya ibi byose tunyuramwo hari ikintu cyiza byanze bikunze mu buzima kiba kizaza ejo mu gitondo, kandi burya ngo hahirwa abapfira mu cyizererega. Murakoze cyane. Dadi urakoze cyane mana, ikiganiro buri gihe kirangira tutabishaka. Chantal ngiye kuguha umwanya usubize ibibazo, ariko wenda kuri uyu munsi wo kurwanya kwiyambura ubuzima nk'umubyeyi mu muco nyarwanda habamo ibintu byo gukora ikintu kiri rusange, nka kuri ababwira abantu mu rugo ntibimeze neza ngo niko zubakwa, mera nk'umwana wo kwa kanaka. Icyo kintu cyo gukompara abantu cyangwa kumva uniforme mu myitwarire y'abantu byo ubona bitatuma abantu biyanga, kwa ko uba wumva iyo ushatse kuba umwihariko bigaragara nkaho ubaye nk'umuntu ushaka kutaba nk'abandi. Do wa mwihariko w'umuntu ku giti cye kenshi ntabwo usanga muri culture tuwukonsidera, ahubwo tukabigeneraliza nyine. Umwana umeze gutya niwe umeze gutya, umugore umeze gutya niwe umeze gutya, none ugasanga umuntu ashaka kwirefera ku kintu sosiyete yamushyiriyeho ariko kitari real. Wenda wanzura unasubiza ibibazo wagisubiza gutya. Urakoze cyane moderator. Ni ikibazo kigoye kuko ni ikibazo tubona ahantu hose. Uretse no mu bibazo by'ibibazo byo mu mutwe, usanga dukompara n'abantu bitari ngombwa. Ugasanga barakubwira ababyeyi kuki utameze nk'umwana wo kwa kanaka, kubera iki se udatsinda mu ishuri nk'umwana wo kwa kanaka, dore umwana wo kwa kanaka byagenze gute, n'abavukana mu rugo dore mukuru wawe, dore mushiki wawe, dore ibyo yagezeho. So ibyo nibyo gukomparinga ni ibintu byica abantu cyane mu bintu bya self esteem, kuko twese turi different. Uba ufite ibyo ushoboye nanjye bafite ibyo nshoboye, rimwe na rimwe ibyo ushoboye bikomplementinga jewe ibyo nshoboye. So ntabwo ari byiza rero gukomparinga abana no kubashyira ku munzani, kuko rimwe na rimwe ndetse n'abantu muri rusange rimwe na rimwe uba ufite journey yawe n'undi wese afite journey ye. Rero ibyo byo gukomparinga kabisa, Dadi Maximo yahoze abivuga, ibyo mico yacu rimwe na rimwe bitadufasha. Gukomparinga ntabwo ari byo. Tugomba gufata umuntu muri holistic n'ubushobozi bwe na weaknesses ze tukamufata gutyo.
mbere ahubwo hari ikibazo kiri muri box cya Fina. Aravuga ati, question for Ms. Chantal, how can one approach and encourage someone to get counseling who not only shows signs of suicide but also mentions several times that life is meaningless to them, especially if this individual is a kind of person who always thinks their way is the best and only way, and one can never get a word of advice across them or across him. This is a great question. Ni gute wafasha umuntu uhora bivuga ko yumva ubuzima bumurambiye ariko atashobora no kuza gushaka ubufasha kubera ko azi ko ibyo arimo ari byo bizima kurusha ibindi. Igitekerezo n'icyo nkunze kuganiriza abantu ni uko iyo ufite umuntu struggling mentally cyangwa emotional pain, utari aware y'ikibazo cye cyangwa atabasha kugihuza n'ikibazo cyo mu mutwe, cyangwa se atanashaka gushaka ubufasha kubera stigma n'izindi mpamvu zitandukanye, icyo njya mugiraho inama imiryango ni uko iyo ubana n'umuntu umeze gutyo, wowe uba muba hafi, w'inshuti iri hafi, umuvandimwe we, umuspouse, umupartner, ugerageza gushaka ubufasha wowe kugira ngo tugufashe kumenya uko uzadiringa n'uriya muntu. So dushobora kutamugiraho access, ariko wowe guhindura imyitwarire yawe, technical things dushobora kugucoachinga, urashobora kumufasha mu buryo bworoshye. So nicyo gisubizo naguha, kuko sometimes it gets tricky iyo ubona umuntu struggling, haba mu biyobyabwenge, haba whatever, ariko ugabona ntago arimo gushaka gushaka ubufasha, ariko famiye ishobora kumushakira ubufasha. Uwundi aravuga ati, Engineer Sustain aravuga ati, Ms. Chantal, ese amagambo uhora ubwirwa agukomeretsa hahandi wumva utagishaka guhura n'abandi, kwigunga, ubisohokamo gute? This is tricky too. Ariko David Maxime yahoze abivugaho, iyo ubana n'abantu bagukomeretsa bikakuzamurira amarangamutima aremereye, icyo na Denis yavuze ibintu byo kukwigisha ugahindura imyumvire, ukanumva impamvu purpose yawe. Buriya nicyo dukora muri therapy. Hari ibyo nahoze mvuga bya cognitive distortion n'ibintu byo kuruminatinga ku bitekerezo biri negative. Icyo dufasha muri therapy ni uguhindura bya bitekerezo biri negative, ibyo bya cognitive distortion, tukabihinduramo tugakora cognitive reframing na cognitive restructuring and cognitive rewiring, the great stuff we do. Ni ibyo ngibyo tugerageza kugufasha no kubona ibintu differently, ku buryo you go in a position of strength, kugeza ubwo n'abo bantu nubwo bajya gukomeretsa basanga uhagaze ukomeye, ya magambo yabo atakiguhungabanya. Ashobora kukubabaza ariko ntagutesha umutwe. Hari ijambo nkunze kuvuga, Tonzi ararimenyereye, njya nkunda gusoreza aho turi muri ibiganiro, ijambo rivuga ngo the pain is inevitable but suffering is optional. Bivuze ko abazatubabaza n'ibitubabaza mu isi birahari, biruzuye, biratuzungurutse cyane kandi bizahoraho, ariko nanone ingaruka ku gahinda n'umubabaro bitugiraho nibyo dushobora kwirinda mu bihe byose. So ni ukuvuga rero ngo yes, tuzababazwa, ariko ingaruka uwo mubabaro uri butugireho niho dufasha umuntu kugira ngo abashe kujera uwo mubabaro no kumanaginga uwo mubabaro. Ndibaza ko byumvikanye. Sinzi ko hari ikindi kibazo ngira ngo David Maxime wasubizaga. Ndibaza ko ibibazo byari ibyo ngibyo, ariko mbonye Amanda agiye, nari ngiye nanjye kumubaza akabazo. Oh, she's here. Amanda, just to conclude, Tonzi ababarire, I want to know, like you explained very well what you went through, and you said the healing process, which happens to almost everyone who has been struggling emotionally, once you feel good, you test how to feel healthy, how to live healthy. You want to change the world. You want to go on a race.
and fix everybody else so no one will go in the same place that you have been to. So you were talking about talking to the young people and try to raise awareness, but how concretely you gonna try to do that? Because I want to know how you're gonna reach out to everyone, how you're gonna fix everyone. Because I want you to tell us in a few words how you're trying to fix the world. That's a good question. Well, first, I had to realize, unfortunately, I can't fix the world, but I can start small. Baby steps. If I could fix the world, that would stress me too, and I would probably fall into something because that's impossible. But I can definitely start small. And so far, I've started by number one, using my platform to speak about my own story, to encourage the youth to seek therapy and to normalize it on social media. We were just talking recently, you said a comment about social media, trying to be as honest as possible on social media so it can affect or influence people on that platform. But also on a larger scale, I am working along with a good group of people to create an NGO. So the end goal is essentially an NGO that is a space to holistically heal a child. Mostly right now, we're focusing right now on public schools, specifically high schools. We're still in the pilot project stage, but the goal of it is essentially to find a holistic approach to help a child. So what that means is being able to fund counselors. First of all, find trained counselors, vet them, and be able to put them in schools. So that will be the school area. And then having a space where we our safe space students can come in after school, try different approaches to healing, whether it's their art therapy, where it's discussions, whatever it is that is easiest for them. And the third is by informing parents, teaching parents how to sort of identify different ways that a child might sort of show signs of any mental health disease. Therefore, mental health illness. Therefore, when the child goes back to school, whether they're not at the NGO or at the school, they have also their parents to rely on, because I noticed that a lot of parents can't pick up on what's going on with their kids. So yes, essentially that is the goal. That is what we've been working on recently. And the hope is for it to be established here in Kigali. So yeah, like I said, we're in the pilot project stage of that. And of course, if anyone is interested in talking further on it, we could discuss much later. But that's what I'm doing, using my own platform, telling my story, and then as a future plan, creating that NGO. Thank you, Amanda. If I can still 1 minute from the moderator, I will ask the same question to Grace too, because again, Grace has a great project where she wants to use art for art therapy, which has been an amazing approach which has been helping people, and it is being used elsewhere in North America specifically, whether it's therapy through music, whether it's therapy through dance, drawing, any kind of art. Grace is on mute, so I'm not sure if she can hear me. I was going to ask her to tell us in 1 minute how she is planning to do her art therapy thing. So I think she's not unmuting. The boys from Dennis's group, the team. Yes, Grace. Yeah, I was going to ask you. I'm here. Did you hear my question? Yeah, like I think about like how I'm using art as therapy. Yes, just briefly, how you're hoping to reach out to people and to get your project running. Thank you so much. Actually, I think when we were having this discussion, it kind of took me back on how like sometimes when I'm having a challenging time, I channel that through my art, and it's like great therapy for me. So through using dance, movement to tell my story to others, but then in turn healing myself. So it's not necessarily to heal others, but more you're sharing your story. But then as you share your story, you are also healing because you're letting it out. It's kind of like an outlet.
But then again, because I wanted to create a dance space for women, so women between the age of like upper 25 going to like 40s and 50s, like a space where you learn how to kind of use movement as an outlet. So let's say you are having trouble at home and you come to this classroom and we engage in like a session where tell me something through movement, explore your feelings, explore whatever you're feeling, just tell me that story using movement. So that was like one way to use our dance or movement as therapy, but also because I'm trying to do dance theater. So dance theater is basically artists telling their stories. So basically that is therapy for artists. Obviously using I think Grace's network is... And also having dance classes for people to learn how to channel. Yeah, network ntabwo imeze neza. Yeah, Grace's network is not... ariko yarabivuzeho neza. Nizera yuko ku batagiye babyumva wenda bamwe na bamwe, ariko ntekereza ko abantu bari hano iyo platform ashaka gushyiraho buriya urubyiruko iyo creating a platform kugira ngo abantu babone babe busy, babashe kugaragaza amarangamutima yabo, icyo bashoboye, talent zabo, ni ibintu byiza cyane bifasha n'umuntu kutihugiraho ahubwo ukajya mu bandi. Bonekeza ko talent ni imwe mu miti ifasha abantu kuba abo bari bo. Cya kintu Imana yakuremanye muri wowe kiguha umunezero, kigatuma ubasha no kuruhuka, kikabasha no gutuma wumva ufite agaciro mu bandi. Rero iyo platform ndizera ko ni ikintu cyiza cyane, ahubwo azatubwiriza abaryara abamama tuze n'abakobwa batandukanye, impano zikomeze zikore. Ndumva ngira ngo connection ntiragaruka, tugana ku musozo. Buri ikiganiro kirangira tutabishaka kubera ko umwanya uba ari mutoya. Sinzi niba Chantal hari ijambo wavuga. Amanda yakoze yaramaze nawe kutubwira ibyo byose bigenda bikorwa, ndetse na Denis hari abana yari yatubwiye b'abatin challenge. Turizera ko ubutaha tuzakora session zitandukanye kugira ngo ibi biganiro ni imwe muri contribution ikomeye cyane, buriya ngo abana b'Imana iyo bahuye bakaganira kandi ngo kuri gushira mu biganiro nturi wenyine, hari umuntu wumva nta muntu umwe akizera, abantu baramukomerekeje akumva isi yamurangiriyeho. Ariko ibi biganiro ntekereza ko twashimira cyane Mental Health First ku kuduha iyi platform kugira ngo duhure, kubona urubyiruko nka Amanda, nka Grace, kubona ba Daddy, kubona ba Denis, mukatuzanira ababihuguriwe nka Chantal. Ni ibintu byo kubashimira cyane. Izi initiative dukomeze tuzishyiremo imbaraga cyane. Moderator icyifuzo mwampa agasegonda. Yego Daddy. Maze iminsi ndeba kuri kuma social media ahantu hose biragaragara ko ikibazo cyo kwiheba, ikibazo cy'agahinda, ikibazo cy'ukuntu dufata ibintu bimaze kugira impact nini cyane, cyangwa se bimeze kugaragara ko hari ikibazo gikomeye cyane dufite muri society yacu. Abateguye kino kiganiro n'ubwo nge naguyemo nyine wese n'abantu ntazi aho biturutse, se kunabonye agaposter nza nirukanka, ariko birashoboka ko bagerageza gushaka uburyo bakoresha izindi platform zihuraho n'abantu benshi, ariko at the same time mukareba abantu batandukanye. Nanone abamisi bacu rwose ni umusanzu ukomeye cyane, Chantal n'abandi mwese muri hano. Noneho hakabaho sinzira twabita umunsi umwe mu cyumweru, minsi ibiri se mu kwezi, aho habaho bahuriza abantu benshi bishoboka, of course twirindana n'iyi corona, kugira ngo kino kintu abantu bakiganireho, kuko ni ikibazo muri society yacu tutajya tuvuga, ni ikibazo mu miryango gikomeye cyane. Numva mwamugize neza, ariko ntituba abantu 22 beza cyane ko turi na beza byo, ariko byura bikagira ahantu hari abantu benshi cyane bishoboka, kuko ni ikibazo dufite gikomeye mu Rwanda, mu Banyarwanda muri rusange, muri society yacu.
muzaba mukoze cyane. Tonzi afite Instagram ijyaho abantu benshi cyane, nanjye yanjye nayoshyiraho n'abandi tugahuza abantu batandukanye, kuko hano bazi ko kuba wenda Imana yakoze ibitangaza tukagera ahantu kure mu buzima, tukagira achievement nyinshi cyane zitandukanye mu bintu byinshi bitandukanye, zidashobora kubuza umuntu kuba yagira intimba. Umuntu akareka avuga turiya mupadiri se yakwiyahura, uriya mubikira se birashoboka, uriya mudirecteur se birashoboka. Nkumva rero dukuza abantu batandukanye through the experiences, tukashaka uburyo hakora ikiganiro cyo kuganiriza abantu benshi cyane. Birakomeye cyane ibintu nk'ibi ngibi Chantal twigishije kuri mugoroba, bigiye mu bantu benshi cyane. Murakoze. Urakoze cyane, ni icyifuzo, ni igitekerezo cyiza, ni ikintu gikenewe cyane. Chantal turagushaka rwose. Hari ibintu umuntu abasanzwe abona, hari n'ibyo uvuga umuntu agahita asanga nawe ako kabazo tekinike aragafite ariko utari ubizi. Ibi biganiro rero turizera ko n'abayobozi ba Mental Health First muzicara tukareba ukuntu twacyagura, kuko abantu bakeneye abantu babumva, abantu bakeneye aho basuka ibibarimo, abantu bakeneye kumva ko abandi batari bonyine. So ibi biganiro rero ni ikintu cyafasha abantu, kuko ni ikintu kiba kije kiri netre, utavuga ngo nagatsiko kanaka, na abantu basengera ahantu hamwe, na abantu babakinira hamwe, na abanyamakuru gutyo. Iyo turi hamwe gutya bituma umuntu wese yibonamo. Ndabashimira cyane, tumaze kurenza iminota 17 kandi amasaha yagiye. Tugira ngo Chantal wanzure duhuje n'iyi teme y'uyu munsi, ubikubire hamwe. Hari umuntu witwa Damien wavuze ko yari afite comment ashaka gutanga, umwanya wagiye wayandika tukaza kuyireba. Chantal udusezerere. Amanda, thank you for being with us. Hope that next time you will be with us. Hari Grace aho ari mu nzira, nawe turizera ko ubutumire bwa Mental Health First uzakomeza kubana natwe. Hari Dennis wakoze cyane, hari Jenny, hari Ariane Mutuyimana, hari De Maximo. Mwese Imana ibahe umugisha bakurikiye. Nagiye mbona amazina ntago ndi kuyasoma neza, ariko Chantal tumuha umunota umwe adusezerera. Ubundi hari Barbara, hari Dennis, hari Christine, hari Fina, hari Anelka, Riane, mwese Gile, Dushime, Christine, Riane, Damien, Nadine. Dukeneye akagoroba rwose. Chantal umwanya ni wawe. Victoria Mugabe, Miss Joe. Christine Umutoni arimo arakubwira ngo bring more young people to the worship team. Ndagira ngo nsoze nshimira abantu bose, nshimira na Mental Health for the initiative, nanahumuriza Daddy de Maximo. Ufite WhatsApp yanjye, let's continue the conversation, turebe ukuntu twa reaching out to many people. Hanyuma ikindi nuko nshimira cyane leadership ya Mental Health First iduha iyi platform. Ngira ngo nuko ari n'umuryango ugitangira, n'umuryango ukiri muto cyane ugitangira, ariko umaze gukora byinshi mu gihe gitoya. Hakaba n'ibindi byinshi ufite muri gahunda, harimo n'ayo conference, ariko cyane harimo no gutanga services ziri direct muri therapy, cyangwa se yaba service ya helpline. Umuntu wumvise byanze ashobora guhamagara akavugana n'umuntu bizobereyemo. So hari byinshi in the pipeline, ariko we need your ideas. Nk'ibyo Daddy de Maximo yaravuze, n'iby'abandi ibitekerezo byose mufite, please reach out to us and get the role boring. Ni igikorwa cya buri muntu wese. Murabizi ko ikibazo cya mental health mu Rwanda ni Kigali. Buri muntu wese rero ashobora gushyiramo urwo ruhare, abanyamakuru ba Jane, abahanzi ba Tonzi, namwe mwese, buri wese afite ikintu afitemo imbaraga. Ubuhamya bwa Daddy, igitabo yanditse, n'abandi ba Dennis, abari mu kazi ba Karisa nuko yagiye, n'abandi ba Damien n'umukorege wanjye nawe. So dufite platform, reka tuyikoreshe tuyibyaze umusaruro. Mental health leadership iri flexible, kuduha umwanya uko tuwukoresha neza kugira ngo reaching out, dukore mobilization. So rero ndagira ngo rwose nshime cyane, nshimire. Hari ikibazo cyari kiri kuri YouTube ngo nizihe signs zishobora kutwereka ko umuntu afite ikibazo kiri mental mu gihe aturuka cyangwa ngo akore ikintu kibi.
mu gihe atiruka cyangwa akore ikintu kibi. Ngira ngo iki kibazo reka tugisubizeho isegonda imwe gusa. Signs twari twanazivuzeho, ariko signs ni nyinshi cyane. Uyu muntu waje ikibazo kuri YouTube, ngira ngo wenda twazamusubiriza kuri YouTube kuri channel ya Mental Health, byaba ngombwa tugafata telefone ye tukaganira one on one. Ariko ngira ngo signs ni nyinshi, ntabwo abantu bose baza muri therapy bafite ibimenyetso bimwe, ariko hari ibyo tuzi biri general umuntu ashobora guheraho, nko kubura ibitotsi, kurwara umutwe, kugira agahinda kenshi, kwigunga. Hari byinshi tuzi abantu benshi banyuramo, ariko hari n'ibindi bitandukanye umuntu aza wese afite ikibazo cye. So reka tuzamusubirize kuri Facebook, tumuhe na telefone abe yaduhamagara tuvugane. Ngire ngo rero dusoze, amasaha yatujyanye. Nshima cyane Tonzi, akazi keza ukora, ubikora neza, you rock it. Namwe mwese mwaje abaduconnectinze kuva kure yo mu Rwanda, turabashimiye cyane, turabakunda. Ubu rero tubabwire ngo ijoro ryiza, kandi mwese amahoro y'Imana abane namwe, kandi icyumweru kibabere cyiza, weekend nziza kuri mwese. Imana ishimwe kandi muhoranye. Soje nka padiri. Soje nka padiri. I know. Abantu ba Dennis ntitwababonye, ba Dennis ari kumwe nabo bagiye. Bagiye tutabahaye umwanya, ariko next time tuzabaha umwanya baduha ubuhamya burambuye. Ndabona tuzagera ikiganiro kikaba amasaha 2 buri gihe kigera hano bishyushye. Merci. Byiza twese. Mwakoze. Bye. Jenny wakoze, Amanda, bye. Tonzi urankize. Bye.